La cuenta de TikTok que ves a continuación le pertenece a una mujer llamada Akiya. En su perfil documenta el crecimiento de su primer y único hijo, registrando cada momento importante de su vida. Sin embargo, un día cambió todo. La madrugada del 29 de enero de 2024, algo despertó tanto al pequeño como a la madre. Lo que captó la cámara de seguridad en la habitación es verdaderamente escalofriante. En la grabación se puede ver cómo la puerta de la habitación se abría y cerraba sin ninguna explicación, pero lo más aterrador es que Akiya asegura haber visto una figura de pie en la entrada, una figura idéntica a su marido. Lo extraño, él aún no había regresado del trabajo. Al bajar a revisar, confirmó que no había absolutamente nadie en la casa, y al volver a la habitación comenzó a actuar visiblemente asustada. ¿Y tú, crees que estamos ante la prueba irrefutable de un doppelganger? Te leo en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla le pertenece a una joven madre que durante los últimos meses ha estado documentando diversos sucesos paranormales dentro de su propiedad. Lo más inquietante de todo es que estos fenómenos parecen estar siempre relacionados con los juguetes de su pequeña hija. Atentos. Muchos podrían pensar que se trata simplemente de una falla del juguete. Sin embargo, lo que acabas de ver es exactamente lo mismo que ocurre todos los días, un juguete tras otro. ¿Quieres saber algo aún más perturbador? Mientras todo esto sucedía, la pequeña aseguraba tener un amigo imaginario y recientemente la cámara llegó a captar algo que podría hacernos pensar que ese amigo no es tan imaginario como parece. En la grabación se puede ver cómo, al parecer, algo o alguien se asoma detrás del corral de la niña. Afortunadamente, en ese momento, la pequeña no se encontraba allí. Segundos después, un adorno cae del estante cercano sin ninguna razón aparente. Sea lo que sea que haya provocado esto, ¿qué relación tienen los juguetes de la niña con esa figura? ¿Podrían tener un origen maligno? Déjame tu teoría en los comentarios. La cuenta de Instagram que ves en pantalla le pertenece a Javier, un técnico de emergencias médicas en Argentina. Una noche, justo después de terminar su turno, se dirigía hacia la puerta principal, cuando algo lo detuvo, algo verdaderamente escalofriante. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. Un miedo
La puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. No, huevo. A ver. Ya, salimos rápido para que vean que no es mentira. Mamá, la piel de gallina, hermano. Piel de gallina. Cagazo. Nadie. Nadie. Ya. Nadie. Un montón. Es un montón. Mierda. Y encima nos mira la puta que te parió. No, chabón. No. Javier notó que algo o alguien estaba sentado en el asiento del copiloto de su auto. Lo más inquietante es que la figura se veía pálida y traslúcida. Para asegurarse de no estar alucinando, salió a revisar, pero no encontró absolutamente a nadie. Al regresar al hospital, fue testigo de cómo aquella figura desaparecía y aparecía frente a sus ojos, dejándolo completamente aterrorizado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podrá ser que Javier captó alguna entidad supernatural? ¿O encuentras alguna otra explicación? Te leo en los comentarios. Conozcamos a Michael, un streamer de Florida dedicado a subir contenido de videojuegos en sus redes sociales. Él nunca publica nada relacionado con lo sobrenatural, ni afirma haber vivido experiencias extrañas. Sin embargo, en los últimos meses, su madre comenzó a quejarse de que alguien tocaba la ventana del dormitorio justo antes del amanecer. Tras escuchar tantas veces lo mismo, el padre de Michael decidió instalar una cámara de seguridad para descubrir qué estaba ocurriendo. Y esto fue lo que captó. The security light turns on. It picks up. And then it walks back. It's at the corner of the house. You see him walking? It's like a short guy. Es un fuego chiquitico. And then you see the trees move. Y los árboles se movió. Ajá. Y camina, o es una persona, no es una persona chiquitica, muy chiquitica. Antes de que el reloj marcara las 5 de la mañana, la cámara captó como una pequeña figura translúcida caminaba por el patio trasero entre los árboles. Algunos creen que podría tratarse del hijo de algún vecino o incluso un error de la cámara. Pero si observas con atención, la figura parece casi completamente transparente, lo que hace difícil pensar que sea algo humano. Real o no, tú tienes la última palabra. Del canal Franco TV, en esta ocasión, se encuentra en la mansión Melbourne, en donde había realizado un streaming en colaboración con el explorador del canal Josh, quien también hace investigaciones paranormales y que previamente había captado evidencia sobrenatural aquí. This building is not a typical haunted house. This building is where people come
to experience legitimate paranormal activity. It's setting up the shot. Let's just go down. Whoa, whoa, whoa. Okay, listen. Ahora Franco continuaría la investigación completamente solo y no faltaría mucho para que empiecen a ocurrir extrañas cosas. I think I remember in this room there was a doll that used to be laying on the bed. Maybe a patient was here and... Listen. That f***ing toy. There's nothing in this room either. Look at this. And that toy keeps going off. Are you trying to get me into this room? Is there something you're trying to tell me? Or do you want me to just be in here? Or are you trying to bring my attention into this room? If I recall correctly, I think this toy went off last time. So I'm gonna take the toy with me, and I want to see if this thing goes off while I'm walking through here. Holy crap, it's getting cold. It's like the further deep in here you go. I'm gonna put it right on here on the counter. See if this thing turns on again. Uno de los dispositivos parece captar alguna presencia en las habitaciones, por lo que se enciende solo. Franco va a revisar, pero no hay nadie. Luego, trataría de ponerse en contacto con algún espíritu de la propiedad. Y esto fue lo que pasó. How old are you? 9. It sounded like it said 9. It could have been different. I notice you haven't turned on your toy. Do you want to turn that on for me? No. Sounded like it said no. Was that a no? I'm gonna go completely night vision in this room. It's gonna be dark for me. Are you gonna be okay with that? It's just gonna be you and me. And on the other device, you said you were 5 spirits in here. It's actually getting colder and colder as I'm in here. Look. What was that? I just got a weird noise coming from right over here, and the REM pod is going crazy. What does this mean? What are you trying to tell me? Look. And a noise just came out of either here or right up here. It just sounded like a static. I don't even know if the intercom systems are even connected. What? I'm not even touching it. Franco parece comunicarse con una entidad a través del Spirit Box. Además, empieza a captar extraños sonidos desde algún lado de la propiedad. Y, usando solamente la visión nocturna, decide caminar completamente solo en la oscuridad para ver si logra captar algo más. Lo que pasaría sería escalofriante. Can you move the ball or pick it up?
All I want to do... Holy shit. Are you messing with me? Is that you? No thanks. No thanks. You don't want to play with me. That's fine. Dead. You're dead? It sounded like it said, no thanks, I'm dead. I'm sorry to hear that you passed away. I heard a noise. I think it came from over here. Was that you? Catherine. Catherine. I think I know a Catherine. Is that your name? Is your name Catherine? El extraño sonido y la comunicación a través de la caja de espíritus parece indicar que la entidad quiere hacer contacto con Franco. Luego, decide subir al segundo piso, donde anteriormente había escuchado algunos pasos, quejidos y extraños sonidos. Y es que, en una habitación en particular, había fallecido una mujer que vivía allí. Pero Franco sospecha que también deambula el espíritu de un niño. I just now put the toy there. That has went on a couple of times, and I think it went on in one of my last videos as well. I want to see if it does the same thing this one. I'm gonna close the door. And I do have this ball here that I'm gonna use for instigating. Probably like throw it and see if anything happens. Susie? Goldie, are you here? Watch. I'm watching. Are you going to show me something? Alright, I just got... K2's going crazy. Hello? Could you tell me your name? Who am I speaking with? I know you're here with me in the room. Just talk to me and tell me your name. Anna. Who's Anna? The door just opened. Hello? The door opened and it looked like it just closed. And the doll just went on the inside. Goldie, was that you? Goldie, can you touch the toy again? You made it sound off again, too. I would like to see it happen again. I don't like that toy. Parece que la actividad en el segundo piso es más intensa que en el piso inferior. Franco continúa intentando comunicarse con las entidades que hay en el lugar. Así que continúa recorriendo los pasillos y habitaciones cuando algo volvería a llamar su atención. Atentos. Was there a dark spirit
that roams this place. Maybe somebody was too demented or wasn't well. Do you want me to leave? Josh? 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 What was that? I just heard it would sound like somebody just running down the hallway right up to me. I thought it would be Josh. Josh? Josh? Oh, creeped me the hell out. I legit felt like I was gonna run into somebody. Unos aterradores pasos de alguien o algo corriendo pueden ser escuchados claramente, pero cuando Franco va a revisar, no hay nadie. Algo asustado por lo que acaba de pasar, continúa con su investigación. Are you just trying to scare me? Are you just trying to freak me out? Is that what this is about? I'm sorry if I'm blinding you guys. I'm getting the sound. I just heard a big thump upstairs. Holy shit. I'm like barely seeing anything with the display on this night vision. I'm gonna turn on my light again. I think that thump came from this room, from downstairs. It fell on the floor. This thing fell on the floor. I had put this up here. Holy shit. Let me see if I could watch the footage that I just got. Las evidencias captadas en la mansión fueron claramente indicios de actividad paranormal. ¿Quién sabe quiénes y cuántos espíritus deambulan aquí? Franco decide terminar la exploración. ¿Y tú, serías capaz de pasar una noche en esta mansión? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustaría ver más videos de sus exploraciones, puedes visitar su canal. No olvides decir que vas de parte de Realidad Alterna. Muchas gracias. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.